So, good evening. We are gathered here for National Youth Day celebration. So, students are joining, so we'll wait for a few minutes. So, National Youth Day is celebrated on Vivekananda's birthday. Lavanya ma'am, Archana ma'am Yes, வந்து ma'am. join பண்ண போறாங்க. Okay, ma'am. So, we shall start, ma'am. We'll Okay. start. Okay. Yes, Vedapriya is there? Yes, ma'am. Yes, we should start, ma'am. Good evening, all. There is no impossible word in the dictionary of those who lead. No matter how big a challenge, they can be resolved with strong intentions and resolutions. I'll call upon Dr. S. Lavanya, NSS Program Officer, Department of Mathematics, to welcome the gathering. Good evening, one and all present here. It gives me immense pleasure to welcome you all in the virtual platform to celebrate the National Youth Day. National Youth Day is celebrated every year on January 12 to recognize and honor the teachings of Swami Vivekananda, who accorded great importance to youth power towards nation building and universal brotherhood. According to him, a brave, frank, clean hearted, courageous, and aspiring youth is the only foundation on which the future nation can be built. In today's celebration, we have two great personalities amongst us. Our special guest, Dr. Vanita Agarwal, NSS Coordinator, Assistant Professor in Department of Management Studies, University of Madras. She is a great academician, service-oriented, and who wants to be fit. We want everyone to be fit. We welcome you, ma'am. Next, our guest of honor, Thank you, Ms. Archana Dr. Stalin. Lavanya. Yes, ma'am. Next, our guest of honor, Ms. Archana Stalin, young green entrepreneur and co-founder of My Harvest Farm, who work with the vision of building a greener and healthier world by connecting urbanites to safe food and sustainable farming. On this National Youth Day celebration, we are glad to welcome Archana Stalin, one among the youth who work for a better nation. I welcome our principal, Dr. Gladys, who is not available, who is not able to make up today, who is a source, support, and motivation behind all our NSS activities. I welcome faculty members from various departments, fellow NSS program officers, and all the youngsters gathered here for the National Youth Day celebration. Thank you. Thank you, ma'am. Stand up, be bold, and take the blame on your own shoulders. Do not go about throwing mud at others for all the faults you suffer from. You are the sole and only cause. I call upon Dr. A. Nanda, NSS Program Officer, Department of English, to introduce our special guest. Thank you, Vedapriya. A very good evening to one and all present here. It is my honor to introduce our special guest for the day, our NSS coordinator, Dr. Vanita Agarwal.
Dr. Vanita Agarwal is the NSS coordinator and assistant professor in the HR and OB domain at the Department of Management Studies, University of Madras, Chennai. She has done her bachelor's in electrical engineering, her master's in human resource management, and her PhD in management. She has 16 years of varied and diverse research, academic, and corporate experience in various institutions and two state universities, that is, Punjab University and University of Madras. Having lived and worked in southern and northern parts of India, she believes, appreciates, and propagates the importance of India's rich cultural diversity and underlying unity. As an excellent and effective communicator with passion for teaching, she practices and values out of box thinking in addition to logical and analytical skills. And she also emphasizes the importance of analyzing different alternatives by encouraging diverse thinking with the different perspective among students, where she advocates and implements analogies while teaching. Dr. Vanita Agarwal, a disciplinarian yet friendly, prepares students not for just qualifying the degree, but to succeed in corporate and social life. She is a strong believer in inculcating a strong sense of honesty, ethics, and citizenship behavior in college and university students. She has to her credits more than 50 publications in various refereed journals. Dr. Agarwal has received the Outstanding Faculty Award, the Best Researcher Award for her exemplary research works. Besides, she has also published a book titled Creating and Learning University, a knowledge management perspective. We are truly privileged to have you amidst us, ma'am. We welcome you. Thank you, Dr. Nanda, for a nice introduction. Am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Dear Dr. D. Gladys in absentia, Green Entrepreneur Miss Archana Stalin, Dr. Lavanya, Dr. Nanda, Dr. Binduja, Dr. Sujata, and Miss Abita, NSS Program Officers, of all my young women students. A very good evening and a fruitful year ahead. I'm very happy to interact with you and share my views on something which is related to women empowerment. I feel you're privileged to be doing your graduate and postgraduate courses which are inaccessible to many. I would like to appreciate the effort of your NSS program officers who have taken this initiative of introducing you to green entrepreneurship, which is need of the hour to celebrate Swami Vivekananda's birthday, which we celebrate as National Youth Day. We often use the term women empowerment, but we need to understand what is women empowerment. It is freedom to take our own decisions. Now, the question is, will anyone give us power to take our own decisions? Why would he or she? Then that means we need to empower ourselves. We need to work towards empowering ourselves. How can we do that? How can we achieve that? Now, first step is education, which all of you are already pursuing to understand the world around you, to be able to analytically and creatively analyze the happenings around you. But second most important thing is to be financially independent. So basically it means all of you need to search for a job. Now there are two obstacles on the way when you search for a job. One thing is we have high unemployment rate, and sometimes you are getting a job which you are not interested in. So it is just for earning money you are doing a job rather than being at the top of the career that you are pursuing. So what is the solution? What can be done? This is where entrepreneurship come into picture. You need to start something on your own. If you don't build your dreams, someone will hire you to build theirs. Now there are two ways. Either you spend your life in achieving others' dreams, or you want to achieve your own dreams. Now you may say, ma'am, it is easier said than done. What can we do? How to make a start?
So that is where all of you need to have an ambition in life. You need to dream what you want to do. Then acquire knowledge in that field. Earlier, you have to search for it, you have to go there, but now we have umpteen online courses on all aspects. We have various NPTEL MOOC courses. Then work hard with perseverance to defeat the problems, and that is how you will be successful in your venture. When your faculty, Dr. Lavanya, came to meet me, she brought a very nice book written by Dr. Abdul Kalam. The title of that book is You Are Unique. And that is what I want to emphasize. All of us are unique, and all of us have an inherent talent. Some of you will be good in addition to education in painting. Education is to understand what you can do. But you may be passionate, you may be good in painting, you may be good in dancing, you may be good in yoga, you may be good in something which you can harness to start something on your own, initially maybe at a small scale. When you're passionate about making it your career, rather than seeking employment, you can be the one who can give jobs. You're helping yourself, you're able to take your own decisions, and you are working towards a bigger cause of contributing to economic growth of your nation. What else we want? Now, we'll try to understand how we can become a successful entrepreneur. First thing is dream and set the goal. There's a quote says, dream big and keep on dreaming big. When Bill Gates, he said, everybody will have their own personal computer. People laughed at them. And now if you see, every person has a computer. Every person needs a computer. So if we dare to dream, we can turn the dream to a reality, but we need hard work and determination. Second is, we need to be consistent. We must do ourselves a favor by making a move right now. Don't wait for the right moment. Such right moment do not exist. We can start a business. You can start a business while being a student. There are business opportunities everywhere. Now, where to start? Again, you may have a hobby of cooking. You must have seen some YouTube videos where they put regarding cooking. You may have certain skills related to designing clothes. There was a lady who wanted to work, but she was not finding anything to work. She was educated. She had done her post grad, and she started earlier in a small company, but then she found that she is not getting what she wants. She is not able to follow her passion. Then one day she was visiting various shops, and she found that there were various shawls that were there in the market, but the designs were not good. She approached the company and told them that I can help you get the yarn and design, and then you can sell those. Designing will be done by me. With that, first she started designing for the other company, and ultimately she started her own company for selling shawls. Now, there can be other things. You must have seen, I recently saw a video. There's a lady from Madurai, and what she does, she goes to the shops, boutiques, tailor shops. She saw, she sees the designs of the blouses there, and she then posts the shop name and the whatever are the best blouses that are stitched. And you will not imagine that video was for 5 minutes, and there were 3 advertisements during that video. That shows how much she's earning by just implementing one idea, shooting one idea, wherein she's showcasing the various designs of blouses. So that is where starting small, you can earn money. There's another example. I know a lady, she started during COVID times. First she started supplying home food, but there were not many takers. So what she did was she twisted the food. Like what she did was because initially she was a little fat, and then when she wanted to reduce her weight, she observed that there are certain foods which are available in the market which are not very expensive, which can be used in your
like millets, which can be used in your day-to-day diet, replacing wheat and rice. So she started making food from those things which can replace the major carb in our diet. And initially she started with one subscription. She has now 100 subscription. And from her house only, she's entrepreneurship where she has hired people and she's flying the food to various houses. Then there's another example where a lady, she was passionate about specially abled kids. So what she did was she did a course on uh, for training and working with specially abled kids. She single-handedly started a school, and initially there were only 5 students that were enrolled in her school. With time, in the period of last 3 years, now she has around 100 students in her school with a faculty strength of 10. So that is where there's another example which I will tell you. There was a young girl who saw her grandmother cooking, and she found her grandmother's way of cooking is very different. She's still going with traditional cooking. So what she did was she just shot that video, and that video became so popular because people wanted to know what is the traditional way of cooking. You can harness your heritage. Now this next 5 days Pongal festival will be celebrated, and each and every day has a significance to it. But that only people in Tamil Nadu know, or maybe South India know. When I talk to my friends in North, they are intrigued. Oh, this is how the things are done. They do not know anything about the festival. Even my friends who are internationally, they are abroad, they also want to know what is Pongal festival. Go to villages, shoot the videos, and you can become, you need to have like, there's a term what you must be knowing, there's an influencer, wherein you can actually earn by posting those videos on the YouTube. This is one very initial way what I am telling you. There are another ways of doing a business also. But initially you need to be recognized that yes, you are something in the market. Another very important aspect when you want to become an entrepreneur is you need to be sociable, you need to have good interpersonal relations, you need to be vocal about what you want. And that is where I feel our unit NSS comes into picture. Now, the NSS aim is to make students learn how to be socially responsible citizens. We have so many programs. Because of COVID, we are not able to do that much, but otherwise, it will give you, NSS will give you an opportunity to go out and be interact with different set of people. It will help you become more confident, develop leadership skills, and gain knowledge about different people from different walks of life. Why we are not able to think something different? The reason is because we stay in our group. We want to interact with only, like, you will be interacting with only students who are from your college. When you participate in different extracurricular activities, either NSS activities or other activities, then you get to know people who are from diverse background. They will have different perspectives. When you merge two different perspectives, then that is where the creativity comes in. That is where out of box thinking comes in. There was a distributor who was distributing food products during COVID time. He found that it is very difficult to source the material. So what he said was, sorry, he told his employees, wherever you are, you talk, you become distributor yourself. You talk to you get the supply directly from the farmers, will help you in becoming a unit in yourself, and then you can distribute in your area, or extra you can send it to Chennai. So that is how different you can have different things in mind. Recently, I was looking at a lady, and she has become so famous. Even Ambani's wedding, she was called, and her forte is draping a sari. Can you imagine? She can drape a sari in 200 different ways. And it makes, when I saw her video, the way she does it, it is a totally different way. It is these small examples I want to tell you that all of us can start something on our own, on a very small scale at this stage when you are students, and this will give you the seed money, initial money which you can invest. When Kiran Mazumdar Shah, she started her business,
She had only 10,000 in her pocket, and that time there was no company which was into making into bio this thing into manufacturing of enzymes. So she was the first one who started it, and now everyone knows her as a famous and successful entrepreneur. But when you do start any business, when you become an entrepreneur, you need to be patient, you need to persevere, because whenever you start, immediately you will not get the returns, immediately you will not become famous. There will be times when you will become frustrated, there will be very low profits, there will be capital shortage. That is the time where your patience will come in, that is the time where your passion will come in, that is the time where you need to be optimistic. That is, if you cross that stage where you are able to do break even, then that is the stage where your success starts. The motto of NSS is not me but you. Now, this motto reflects the need for selfless service. The motto underlines the fact that the welfare of an individual ultimately depends on the welfare of the society. Now, the most important issues today we are facing is protecting the environment and leaving a clean environment to future generations. There's a person whom we call it as Recycle Man of India. What he did was, when he saw that we are disposing so much of PPEs, masks and gloves during the COVID time, and India is the sixth largest waste producer. So he saw a business in the usage of these PPEs. What he did was, his name is Dr. Dinesh Desai. What he did was, he had an idea of converting the waste, mass, and PPs into environmental friendly bricks which can be used for building houses. The brick comprised 52% of shredded mass and PPs and 45% of paper waste. They were pest resistant, fire retardant, and water repellent. And he priced it at just 2.8 rupees. So it was economical as well as eco friendly. Now, when you start your own business, it is the most rewarding achievement. Two of my students during this COVID time, one of them started with a event management company. Now, some of you will be very good in organizing events. There is some family who wants to organize a marriage. You can go approach them. Actually, when you will see that how the things work, you will be able to understand that if you have good negotiation powers, you can bargain with the vendors, and that with that only you will have your savings. The person who is hiring you does not have to spend more. You need to have a passion. Okay, this is one thing what I want to do. Another student of mine, she started painting. She was very good in painting, and she had a model wearing through online sources. She's selling her paintings, and she is selling. She will ask you what theme you want, and based on that, she is selling her paintings. Now, when you start your own business, it will give you freedom, which is by far the most powerful outlet for self-expression. Though I agree that getting there is not easy, but if you decide, you can do it. No one ever succeeds alone. So you need to have a good team. Collaborate with your friends. There may be 2 or 3 girls who can do it together. Even you can start an entrepreneurship development cell in your college. Once there was a village in which there was a wise man, and he used to give solution to every problem the villagers were facing. Group of young people who always thought, why this young man, everyone respects him, we will find a problem which he does not have a solution to. So what they did was, there was a small bird, very small kutti bird, and that bird, they put one of them put in his hand, and they went to the wise man, and they thought they will ask the wise man whether this bird is alive or dead. If the wise man says it's alive, they will just squeeze their fist, the bird will die. The wise man will be wrong. But if the man says the bird is alive, then if the bird is dead,
They will just open the fist, the bird will fly away. So that is what they thought, and they went to the wise men. They said, okay, tell us, you are so wise, you have to tell us whether the bird is alive or dead. You know what that wise man said? It's in your hand. Your life is in your hand. He said, the bird's life is in your hand. Everything is in your hand. All power is within you. You can do anything and everything. And that is what is said by Swami Vivekananda, whose birthday we are celebrating today. And this was the quote which is printed in your invitation too. And I will like to conclude by quoting a few phrases from the poem, The Empowered Woman by Soni Carroll. The empowered woman, she moves through the world with a sense of confidence and grace. Her reckless spirit, now tempered by wisdom, quietly yet firmly, she speaks the truth without doubtation. And the life she leads is of her own creation. She now understands what it means to live and let live, how much to ask for herself and how much to give. She has a strong yet generous heart, and the inner beauty she emanates truly sets her apart. Like the mythical phoenix, she has risen from the ashes and soared to a new plane of existence, unfettered by the things that once posed such resistance. Every woman is born to achieve great things. There is no limit to what we as women can accomplish. This was what US First Lady Michelle Obama, former First Lady, she said. Now, here is what I want to make an announcement. Some of you may be having some idea in your mind after listening to me. You may be thinking that we can do this, but we do not have a tab to do it, a tablet. So what I want is, I will put my email ID in the chat box. I will tie up with an NGO, and one free tab will be sponsored for the best proposal which I get from you. So all of you who want to start something on their own, in which you need a tab, you can make a proposal and submit to me in that particular email ID, which I will write in the chat box. And I will go through those proposals. Whichever is the best proposal, that girl will get a free tablet to pursue her dream of becoming an entrepreneur, starting something on her own. Initially, you may think that this is, you have to be passionate about that proposal. That is what I want. So, with that, I wish you all the best and a happy Pongal for all of you. Thank you very much. Thank you, ma'am, for your inspiring speech. On behalf of NSS, we take immense pleasure in thanking our program coordinator, Dr. Vanita Agarwal. We have heard volumes about you as an engineer and teacher with a passion to communicate. It was pleasure listening to you talk. Thank you for reinforcing how an idea can change a person's life and the world at large. Thank you. Hearty thanks to our coordinator for joining us. Over to Veda. Education is not the amount of information that is put into your brain and runs riot there, undigested all your life. We must have life building, man making, character making, assimilation of ideas. If you have assimilated 5 ideas and made them your life and character, you have more education than any man who has got by a heart a whole library. Now I call upon Dr. S. Sujata, NSS Program Officer, Department of Computer Science, to introduce our guest of honor. தேங்க்யூ வேதப்பிரியா. இன்று விவேகானந்தர் பிறந்த நாளை தேசிய இளைஞர் தினமாக கொண்டாடி வருகின்றோம். அவருடைய பொன்மொழிகள் இக்காலத்திற்கு மட்டுமல்ல, எக்காலத்திற்கும் சிறந்த மேற்கோள். நம்ம சாய்ஸ் நம்ம எடுக்க மாட்டோம், ஆசைப்படுவோம், அது பிரச்சனை இல்லை, ஆசைப்படுவோம். பட் ஒரு முடிவு எடுக்கணும் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம கொஞ்சம் அப்பா பேச்சு கேட்கறது, அம்மா பேச்சு கேட்கறது, ஃப்ரெண்டு பேச்சு கேட்கறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிசிஷன்ல நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்க மாட்டோம். ஸோ ஐ திங்க் அந்த இடத்துல நம்ம இன்ட்யூஷனை கொஞ்சம் நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு சாக்ரிஃபைஸ் பண்றதெல்லாம் பெருமையா நினைக்காம எல்லாத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்றது தப்பு இல்லை. பட்
நீங்க எடுத்த டிசிஷனை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஓன் பண்ண ஆரம்பிங்க. பிகாஸ் சில பேர் வேணாம்னு சொன்னாங்க, நான் செஞ்சேன் அப்படிங்கிற ஒரு திமிரு இல்லை கெட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஆர் தப்பா போனப்ப நான் தானே இதை சூஸ் பண்ணேன், எனக்கு இது தேவைதான், நான் இப்ப மாத்தி செய்ய போறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவிட்டி கூட அதுல கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங், மேக் யுவர் சாய்ஸஸ், டோன்ட் லெட் அதர்ஸ் டிசைட் ஃபார் யூ. கரெக்ட். செகண்ட், அவங்க பேசிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீல். ஸோ வனிதா அகர்வால் மேம் வாஸ் டாக்கிங் அபவுட் ஃபினான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்சி அண்ட் ஐம் டெஃபினெட்லி ஃபார் இட். ஸோ ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ், நீங்க உங்க லைக் நிறைய பேரோட லைஃப் வந்து மேரேஜ்க்கு அப்புறம் மாறும். டோன்ட் மேக் மேரேஜ் அன் எக்ஸ்கியூஸ். சரிங்களா? ஸோ அவர் என்னதான் ஒரு பெரிய கம்பெனியோட சிஇஓவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு வகையில உங்களுக்கு இட்ஸ் ஓகே, கொஞ்ச நாள் கொஞ்சம் வருஷங்கள் வேலை செய்யலாம், பட் பி ஃபினான்ஷியலி இண்டிபெண்டன்ட். அதாவது யாரும் நம்ம லைஃப்ல இல்லைன்னா தனியா நம்ம வந்து வி ஹாவ் டு சர்வைவ், சஸ்டெயின் அண்ட் இன்ஸ்பயர் மோர் பீப்புள். ஏன்னா இன்னைக்கு விமனுக்கு வந்து வி நீட் இன்ஸ்பிரேஷன். பிரச்சனை என்னன்னா லாட் ஆஃப் தெம் ஆஸ்பிரேஷனலா ஒரு பொண்ணு வந்துட்டு இவ்வளவு பிஹெச்டி பண்ணணும்னு சொன்னா எதுக்குமா உனக்கு கல்யாணம் தான் ஆயிடுச்சு. அந்த பொண்ணு காசு இருந்தா லெட் ஹர் டூ பிஹெச்டி, வாட்ஸ் த ப்ராப்ளம்? கரெக்டா? உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, எனக்கு இதை பண்ணணும் அப்படின்னு தோணணும், அதுக்கான ஸ்ட்ரகிள் என்னவா இருந்தாலும் ஃபேஸ் பண்ண நம்ம ரெடியா இருக்கணும். பேலன்ஸ் பண்ணலாம், லைஃப் ஃபேமிலி எல்லாமே பேலன்ஸ் பண்ணலாம். நம்ம எல்லாமே சுப்பீரியர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மல்டி டாஸ்கிங். இட்ஸ் ஓகே. அண்ட் லாஸ்ட், வி ஹாவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் அவர் ஹெல்த்துங்க. பெரும்பாலும் நம்ம கேர்ள்ஸ் வந்து ஐ மீன் ஃபுட்டு, ஹெல்தி ஃபுட்டு இதெல்லாம் பேசுறதுனால சொல்றேன். உங்களே எத்தனை பேர் கீரை சாப்பிடுவீங்கன்னா எனக்கு தெரியல, பட் இந்தியாவோட டேட்டா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா 1 in 2 women have anemia. சரிங்களா? அனிமியான்றது இப்போ எனக்கு இருக்கு, நிறைய பேருக்கு உங்களுக்குள்ள இருக்கலாம். நமக்கு அது வந்து இப்போ தெரியாது, பிரச்சனைன்றப்போ தெரியும். பட் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையே கிடையாது, டிஃபிஷியன்சி தான். ஸோ கீரை நிறைய சாப்பிடுங்க. சாப்பிட்றது நிறைய லோக்கல் ஃபுட் சாப்பிட்ஸ். அண்ட் ஏன்னா நீங்க எவ்வளோ ஆசைப்பட்டாலும் செய்யறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இருக்கணும். நீங்க ஹாப்பியா இருக்கணும்னா நீங்க ஹெல்தியா இருக்கணும். ஸோ ஐ டெஃபினெட்லி வாண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு மேக் பெட்டர் ஃபுட் சாய்ஸஸ். அண்ட் இப்பெல்லாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய பேர் வந்து வெயிட் லாஸ் அதெல்லாம் நிறைய பண்ணிட்டு அவங்களோட அட்வைஸ் என்னன்னா, உங்க வீட்டில் அப்பா சாப்பிட்டப்பறம் சாப்பிட்றேன், ஹஸ்பண்ட் சாப்பிட்டப்பறம் சாப்பிட்றேன், லேட்டாக சாப்பிடணும், எக்ஸ்ட்ரா மிச்சமாயிடுச்சு சாப்பிடணும்னா சாப்பிடாதீங்க, ஈட் ஃபார் யுவர் செல்ஃப், எப்போ சொல்றதோ சாப்பிடுங்க. அதெல்லாம் டோன்ட் மேக் காம்ப்ளெக்ஸ் திங்ஸ் அவுட் ஆஃப் சிம்பிள் டிசிஷன்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட், own your decision. Number 2, take risks. You are capable. And third வந்து financially independent இருங்க. Fourth, eat well. And the last message, I think entrepreneurship is more for women, more than men. I definitely, I somehow see a lot of women successful. But என்னன்னா ரெப்ரஸன்டேஷன் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. அதை மாத்தணும்னா நீங்க எல்லாரும் வந்து உடனே காலேஜ் முடிச்சோடனே ஆகணும்னு கிடையாது. ஒன்ஸ் இன் அ லைஃப் டைம் டூ வாட் யூ வாண்ட். லைக் என்ன காலேஜ் படிக்கணும், என்ன கோர்ஸ் படிக்கணும் நம்ம டிசிஷன் எடுத்தோமான்னு தெரியல, பட் என் லைஃப்ல நான் செய்ய போற விஷயம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கணும். ஏன்னா இப்போ வந்து என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து லைக் நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும்னு ஆசை. இப்போ ஷி ஹேஸ் அ இன்ஸ்கர்ட் ஒன்று டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. சாரி கட்டா ஈஸியாக ரெஸ்ட் ரூம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இன்ஸ்கர்ட். இந்த ப்ராப்ளம்லாம் எப்படிதான் கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னே தெரியாது. பட் ஷி ஹேஸ் அ அமேசிங் ப்ராடக்ட். இப்போ நான் வந்து எங்க அம்மா அப்பா இப்படி சொல்லுவாங்க, இன்ஜினியரிங் சீட்டை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி. பட் தட் இஸ் நாட் த பாயிண்ட். எனக்கு பிடிச்சது நான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன். அண்ட் அதுல எனக்கு தேவையான சம்பாதியத்தை எவ்வளவு கிரியேட் பண்ணுமோ அதுக்கு நான் வழி தேடிட்டு இருக்கேன். ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு தேடல் எனக்கு இருக்கு. ஸோ கண்டிப்பா உங்க தேடலை விட்டுறாதீங்க, லைஃப் போர் அடிச்சிடும். ஓகே. ஸோ வாட் யூ வாண்ட் டு டூ என்னால் அந்த தேடல் வந்து மாறிட்டே கூட இருக்கலாம். திடீர்னு நீங்க வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கலாம். ஸ்போர்ட்ஸ் அதுக்காக மெடல் அடிக்கணும்னு கிடையாது, செஞ்சுட்டு போங்க, உங்க ஃபிட்னஸ் ஆகுது வளரும். ரைட்? உங்களுக்கு பாட்டு பாட பிடிக்கும், பரவாயில்ல, அட்லீஸ்ட் சும்மா வீடியோ போட்டு போங்க, யார் என்ன சொல்ல போறா. வாட் டூ வாட் மேக்ஸ் யூ ஹாப்பி. எனக்குலாம் ராயல் என்ஃபீல்டு ஓட்ட கத்துக்கிட்டு லாங் ட்ரிப் சோலோவா போகணும்னு ஆசை. கண்டிப்பா ஏதாச்சும் ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ், ஜஸ்ட் பி கிரேசி. டேக் லைஃப் லைக் ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துக்காதீங்க, ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாதீங்க. ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாரும் ஆகும், நானும் ஆவேன். ஆனால் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறப்போ ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் தட் யூ ஹாவ் டு பி அன் இன்ஸ்பிரேஷன். யூ ஹாவ் நோ அதர் சாய்ஸ். உங்க வீட்டில் இப்போ நீங்க மாறினீங்கன்னா உங்களை பார்த்து அடுத்து ஒரு ஜென்ரேஷனே மாறும். ஸோ எனக்கு நான் பார்க்கறது என்னன்னா, விமென் ரோல் மாடல்ஸ் ஆர் வெரி வெரி ஃபியூ. ஓகேவா? இப்போ ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் காலேஜ்ல இருந்து இப்போ வரைக்குமே நிறைய மீட்டிங்ஸ் நான் தனியா போய் உட்காந்துருக்கேன். அது விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க. அது என்ன ஆண்டர்பிரினர்ல மேல் ஆண்டர்பிரினர், விமன் ஆண்டர்பிரினர், கிரிக்கெட்டர்ல மேல் கிரிக்கெட்டர், ஃபீமேல் கிரிக்கெட்டர். ஓகேவா? இப்போ ஃபெமினிஸ்ட் மாதிரி பேசுவேன், பட் இட்ஸ் ஆக்சுவலி ட்ரூ. கரெக்ட்? ஸோ ஆனால் பிரச்சனை என்னன்னா டிஸ்கவுண்ட்லாம் போட்டு கூப்பிடுவாங்க, அப்பயாவது ஃபீமேல் ஆண்டர்பிரினர் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்பயும் அங்கே பரவ ஒரு 2 பேர் தான் இருக்கும். ஸோ ஐ திங்க் வி நீட் மோர் ரெப்ரஸன்டேஷன். அதுக்கு
போல்டு டிசிஷன்ஸ் எடுங்க. நிறைய ரோல் மாடல்ஸ் வேணும், எல்லா ஸ்கீல்லையும் வேணும். அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னாலே என்ன சில இடத்துல கேட்பாங்க, ஹவு டஸ் இட் ஃபீல் டு பி அ விமன் டூயிங் ஃபார்மிங்? ஓகேங்களா, எனக்கு இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின். பட் எனக்கு அதுல ஒரு வழி என்ன அப்படின்னா, இந்தியால 84% ஆஃப் விமென் டிபெண்ட் ஆன் ஃபார்மிங். ஐ எம் ஜஸ்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ். 84% பெரிய விஷயங்க ரூரல் விமென்க்கு. இதர் அவங்க வந்து அங்க களை பறிச்சுட்டு இருக்காங்க, இல்ல விதை போட்டுட்டு இருக்காங்க, இல்ல ஏதோ ஏதோ வேலை பாக்குறாங்க. விமென் தான் மெஜாரிட்டி ரெப்ரஸன்டேஷன். ஆனா அவங்க லேண்ட் ஹோல்டிங் அவங்க பேர்ல இருக்காது. 30%, 32% தான் லேண்ட் வந்து ஓன் பண்றாங்க விமென் இன் இந்தியா. இதை நான் மாத்தணும்னு நான் சண்டை போடணும்னா ஃபர்ஸ்ட் விமெனுக்கு இது தப்பு, நான் வெளில குரல் கொடுக்கணும் அப்படின்னு வந்தாதான் அடுத்து நான் ரெசர்வேஷனுக்குள்ள எல்லாம் போல. ஸ்டேட் வீடை சூப்பரா மேனேஜ் பண்ண தெரியும், நமக்கு ஆஃபீஸையும் சூப்பரா மேனேஜ் பண்ண தெரியும், பீப்புளையும் சூப்பரா மேனேஜ் பண்ண தெரியும். ஸோ வெதர் யூ ஃபெயில், இட்ஸ் ஓகே, லெட்ஸ் செலிப்ரேட் ஃபெயிலியர்ஸ். ஓகேவா? இந்தியாவில் அது ஒரு பிரச்சனை. ஒருத்தர் தோத்துட்டான் அப்படின்னா லைஃப் லாங் சொல்லி காமிச்சிருவாங்க, விட்டுருங்க. ஃபேஸ்புக் வாஸ் நாட் த ஃபர்ஸ்ட் சோஷியல் நெட்வொர்க்கிங் சைட். ஃபேஸ்புக் வாஸ் ஐ திங்க் 7. சரிங்களா? ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா ஆல்ரெடி யாரும் அதை கண்டிப்பாக செஞ்சுருப்பாங்க. ஜஸ்ட் லேர்ன் ஃப்ரம் தெம், பட் டூ டிஃப்ரெண்ட்லி. ஸோ ஐ எம் ஷுர் ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஷைன், ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு பி இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ். நான் இன்ஸ்டாகிராமில் என்னோட பேர் வந்து அர்ச்சனா ஸ்டாலின், ஃபேஸ்புக்லேயும் அர்ச்சனா ஸ்டாலின் தான். ஸோ வி கேன் ஆல்வேஸ் கனெக்ட். அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு ஏதாவது, இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் மை ஹார்வெஸ்ட்ல அப்படின்னா, நாங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் சென்னையில் தான் இருக்கீங்க, உங்களுக்கு ஆர்கானிக் சாப்பிடணும்னு ஆசை அப்படின்னா யூ கேன் ஆல்வேஸ் ஜாயின் மை ஹார்வெஸ்ட். வாரம் இப்போ நீங்கள் மயிலாப்பூர்ல இருக்கீங்க அப்படின்னா டியூஸ்டே உங்களுக்கு காய்கறி எங்கள் ஃபார்ம்லேருந்து ஹோம் டெலிவரி பண்ணுவோம். ஓஎம்ஆர் அப்படின்னா வெனஸ்டே. நீங்கள் ஃபார்முக்கு எப்போ வேணால் விசிட் கூட பண்ணலாம். ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ விசிட் த ஃபார்ம். உங்களுக்கு ஃபார்மர் யாருன்னு தெரியும், விவசாயம் கற்றுக்கோன்னா கற்றுக்கலாம். ஸோ ஐ திங்க் we need more conversations on food. So அதுதான் மை ஹார்வெஸ்ட். இட்ஸ் a very very simple initiative. வேற நான் ரொம்ப பிளான் பண்ணிலாம் பேசல, பட் ஐ திங்க் ஐ pretty much covered. Overall the idea is we definitely need more inspiration, and thanks to NSS, thanks to Abita ma'am. அவங்க வந்து பேசினப்பதுலேருந்து she was ரொம்ப மெட்டிகுலஸாக பிளான் பண்ணி she was coordinating the entire thing. Sujata ma'am, so all of you a big thanks. If you really want any options or ஏதாவது ஐடியா இருக்கு அப்படின்னா வனிதா மேம் சொன்ன மாதிரி ரீச் அவுட் டு ஹர், பட் யூ கேன் ஆல்வேஸ் மெசேஜ் மீ as well if you would like. நிறைய பேர்கிட்ட பேசுங்க உங்க ஐடியாவை, யாரும் காப்பி அடிச்சிட மாட்டாங்க. சரிங்களா? உங்க ஐடியாவை நீங்க பேச தான் உங்களுக்கு ஃபீட்பேக்ஸ் இன்புட்ஸ்லாம் ஃப்ரீயா கிடைக்கும். நீங்க இல்ல நான் சொல்லிட்டு அவங்க காப்பி அடிச்சிருவாங்க, அவங்க பெரிய ஆளாயிடுவாங்க அப்படின்லாம் பயந்தீங்கன்னா வளர முடியாது. ஸோ திங்க் ஆஃப் ஐடியாஸ், பி கிரேசி. அண்ட் லாஸ்ட் ஐ வில் எண்ட் வித் ஒன். அதுவுமே வனிதாவா பேசினப்ப சொன்னாங்க, ஆண்டர்பிரினர் தான் நீங்க சோஷியபிளா இருக்கணும். கண்டிப்பா நீங்க அப்ரோச்சபிளா இருக்கணும். Okay, you have to be approachable. Today, last 2 years, my harvest has been covered by a few media and YouTube channels. It was just because they could search for me and figure out and talk to me. ஸோ சில பிஸ்னஸ்லாம் நமக்கு தெரியும், ஸ்டார்ட் அப்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, சூப்பராக இருக்கும் அந்த கம்பெனி, பட் யார் ஓனர்னே தெரியாது. You don't even have a connect, right? So I am very particular about building a brand for my harvest farms and also for me because I want to inspire. சரிங்களா? Very very selfish thing of just making my ideas live beyond me. ஸோ நான் என்னென்னா ஸ்கூல்ஸ்லாம் கார்டனிங் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன், ஸ்கூல்ஸ்லாம் ஃபார்மிங் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன். ஏன் அப்படின்னா என்னால் எல்லாத்தையும் மாற்ற முடியாது. இந்த பசங்களை நான் மாற்றினா இவங்க போய் அம்மா அப்பாவை மாற்றுவாங்க. ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் அ கிரேட் மூவ்மெண்ட், ரிப்பிள் எஃபெக்ட், ரைட்? இன்னைக்கு சொல்றது ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு நடந்தா கூட இட்ஸ் ஓகே. பட் அந்த மாற்றம் நடந்ததுக்கு நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு டிஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்ண சந்தோஷம் வந்து வில் கிக் ஃபார் டூயிங் மச் மோர். ஸோ நான் என்ஜிஓ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன், கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன், பட் எல்லாமே வந்து ஒரு சின்ன சுரண்டல் தான், சின்ன விஷயம் தான் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் செய்ய எவ்வளோ விஷயம் இருக்கு. ஸோ நீங்கள் யாராவது இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தால் லெட் மீ நோ, வி கேன் ஆல்சோ ஒர்க் டுகெதர் அண்ட் ஸ்டே கனெக்டட் ஆல் ஆஃப் யூ. ஹாப்பி யூத் டே. Thanks everybody. Thanks Vanita ma'am. Thanks Abita ma'am. And thanks everybody. வாழ்த்துக்கள். ஹெல்தியா இருக்கும், ஹாப்பியா இருக்கும். Thank you, ma'am. Thank you so much for joining us. Thank you. Thank you, ma'am, for your thought-provoking speech. Being in NSS, we have also planted so many trees in our college, near lakes, and in so many places, and done our best. However, we would like to interact with you
and work with you in upcoming days, ma'am. Sure, sure. I'll be happy to do as well. Thank you. I would like to call Ms. K. Abita, NSS Program Officer, Department of English, to give the vote of thanks. Good evening, all. Thank you so much. I feel so overwhelmed because it's a dream come true moment for the team. We have our program coordinator with us, along with a renowned TED speaker like Archana ma'am. So, sorry for the poor visibility. I have a shot here. I hope I'm a little visible now. Yes, you are. Go ahead. Go ahead. Yes. The thing is, it cannot be more perfect. We had on this very special occasion two strong women who proved themselves in their chosen field. And most of the time, we tend to sell our soul for merely making a living. As Swami Vivekananda rightly pointed out, the greatest religion is to be true to one's own nature and having faith in oneself, something which we all lack. Thank you so much for enabling us to do that collective soul searching. I'm happy and honored to thank our guest of honor, Ms. Archana Stalin. Now, உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணினப்போ மேம் picked it up in like 2 rings or 2-3 rings. நான் ஒரு 8:45 அவங்கள நான் ட்ரபிள் பண்ணினேன். Being a renowned TED speaker, a renowned entrepreneur, I had my own doubts. Usually, government colleges, private colleges, அப்படின்னு டிவைட்லாம் இருக்கு. ஸோ அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல அவங்க எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களா அப்படின்னு நிறைய மிஸ்கிவிங்கோட நான் கால் பண்ணினேன். But she spoke, she was so down to earth. She spoke like a long time friend, and she agreed to this in no time. I did not even have to make a second call to her. So we can't thank you enough for joining us today. Very special thanks to our special guest, Dr. Vanita Agarwal, NSS Program Coordinator. This is like a long time dream since we heard about you. And incidentally, it's like two engineers who chose a different kind of a field. Most of our friends have told us that it's pleasure listening to you, and we had that good fortune today. Thank you so much. In absentia, though, I thank our principal, Dr. D. Gladys. Has been very supportive right through. Every time we came up with an idea for a program, ma'am would approve of it in no time. So there were no hurdles, no red tape in our institution. So it's so easy to organize programs. So we are so blessed to work with a principal like Dr. Gladys. I thank staff members. I could see Meera ma'am. I could see program officers from other colleges. I'm sorry I'm not able to name you all. I thank you all from the bottom of my heart, because but for this support, we won't be able to do anything at all. I thank the MC team, Veda and her team, the student volunteers. I could see Bavadarni, our former NSS volunteer, joining us. And this program would have been impossible but for the presence of students, in spite of data issues, in spite of attending classes right through the day. I know how tedious it is because I'm attending a refresher. I totally understand now what exactly students go through. So thank you for making it in spite of your hectic schedule. Before we close for the day, I would like to place a request to Archana ma'am. It's our principal's personal request. We are planning for a kind of a vegetable farm in our hostel after we reopen. We would come to you for help and support because our students deserve nice nutrition, and we could not do much last year. So we would approach you once our hostel reopens. This was a personal request from our principal. Thanks, ma'am. Let's talk about it for sure. Thank you so much. Thank you all. Even I am the warden of the hostel, and we have so much of land behind our hostel. So that has given me an idea. I will also approach Miss Archana, and I think we can take it forward after the hostel opens. Definitely, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much for joining us. I wonder how you juggle so many roles. Thank you for making time for us in spite of handling so many responsibilities. This is a truly dream come true moment for us. So honored and touched. Thank you so much. Thank you, Ms. Abita. Thank you, ma'am. Thank you, Anita, ma'am. Thank you, Dr. Lavanya. It was nice interacting with your students. Thank you, Archana ma'am. Thank you, Anita ma'am. Thank you, everybody. Thank you. I mean, Thank you, students Dr. Sujata. have queries. We will pool it and send it to you, ma'am.
students have any Yeah. queries. No, if any now also I can take it up if they have a query Okay. related to what I spoke. Because we were like time. Or they can post me, they can mail me their queries. Yes. Any way I can help them in their venture or whatever way I can help them. In academics, as Yeah. NSS coordinator, whatever help they want, they can always mail me. I've posted my email ID in the chat box. That is vanita.nsscoordinator@gmail.com. Okay. All the questions, if any, and send it to you, send it across to you. And I think one volunteer wanted to speak something also that was there in the agenda. we'll be happy to take the questions. Girls, நீங்க யாரும் பேசணும்னா மேம் கிட்ட interact பண்ணலாம்ப்பா. Tamil, you can talk in a combination of Tamil and English. Language is not a barrier. Yeah, I can understand Tamil, but my spoken Tamil is not that good. So I avoid talking in Tamil. I was worried whether you understood my talk. I'm happy now. No, I can understand. Thank you. Questions எதுவும் இருக்குதுன்னா நீங்க தைரியமா unmute பண்ணி கேட்கலாம். Pavitra? Yes, ma'am. Do you have any questions? No questions, ma'am, because ma'am பேசுனது எல்லாமே நல்லாவே புரிஞ்சுது. Then இன்னொன்னு I have some idea, ma'am. I mean, எனக்கு ரொம்ப நாள் யூடியூப் சேனல் கிரியேட் பண்ணணும்னு ஒரு தாட் இருந்துட்டே இருந்தது அபவுட் பாசிட்டிவ் திங்கிங். பிகாஸ் நானே நிறைய பேர்கிட்ட பார்த்துருக்கேன். நிறைய பேர் வந்து என்னால எதுக்கட்டாலும் என்னால முடியாது, என்னால எதுவுமே செய்ய முடியாது, இதெல்லாம் வேஸ்ட், இதெல்லாம் செஞ்சா ஒன்றும் ஆகாது. ஆனா பட் என்னை பொறுத்தவரையும் நான் எப்பயுமே இப்படிதான் மேம் யோசிப்பேன். முடியாதுன்றதை விட ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே, வெதர் வி வின் ஆர் லூஸ். நம்ம ஜெயிச்சாலும் அதுல நம்மளுக்கு ஒரு சந்தோஷம், நம்ம தோத்தாலும் அதுல இருந்து நம்ம எதனா பாடம் கத்துப்போம்ல மேம். ஓகே, இதுதான் நம்ம பண்ண மிஸ்டேக், இதை நம்ம மறுபடியும் திரும்பி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னது. மேம் நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொன்னாங்க. அந்த எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே ஓகே. ஜஸ்ட் ஒரு ஷாப்புக்கு போயிருக்காங்க, அந்த ஷாப்ல இருக்க பிளவுசஸை காட்டி அவங்களுக்கு அவ்வளோ 3 ஆப்ஸ் வருதுன்னா அவங்க எவ்வளவு ஏர்ன் பண்ணுவாங்க. அவங்க அந்த யூடியூப் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வழியா அவங்க ஏர்ன் பண்றது எவ்வளவு பெரிய அமௌண்டா இருக்கும் அப்படின்றத நான் யோசிச்சேன். ஜஸ்ட் நான் ஏர்ன் பண்றேன் அப்படின்றது என்னோட மேட்டர் கிடையாது. எனக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு ரொம்ப நாள் இருந்துகிட்டே இருக்கு. பட் நான் இன்னொரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கல. இதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஸ்டெப் அப்படின்னு சொல்லி நான் எடுத்து வைக்கல. பட் இதுக்கப்புறம் நான் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கேன் மேம். கண்டிப்பா கிரியேட் பண்ணணும், ஒரு யூடியூப் சேனல் கிரியேட் பண்ணி அபவுட் பாசிட்டிவ் திங்கிங். டெய்லி லைஃப்ல என்னென்னலாம் நடக்குது, நிறைய பேர் என்னென்ன பிரச்சனை எல்லாம் ப்ராப்ளம்லாம் Pavi, I think you lost connection. இருக்கும் மேம். அதை நான் மத்தவங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைப்பேன். மேம் பேசுனதுல இருந்து எனக்கு எந்த டவுட்டே இல்லை. பட் அவங்க பேச ஷேரிங்கா இருந்தது மேம். என்ன மாதிரி நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க. நம்ம இந்த கூகுள் மீட்ல நிறைய ஃப்ரெஷர்ஸ் இருக்காங்க, ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ என்ன மாதிரி நிறைய பேருக்கு இந்த ஐடியாஸ் இருக்கும். ஸோ மேம் பேசுனதை வச்சு எல்லாரும் என்ன மாதிரி யோசிப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஐ ஹோப் மேம். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. Make a group. கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணும். You can make a group and then you can do it together by being a student also. Yes ma'am. Thank you ma'am. Thank you. Thank you, Pavitra. Thank you ma'am. Thank you so much. பத்மாவதி, நீ ஏதாவது பேசுறியாப்பா? பத்மாவதி கவிதை நிறைய எழுதுவாங்க. Usually our students won't come up. We have to name them, then only they'll speak. But they have many ideas. Yes, Padmavati? Like that. Good evening ma'am. Yeah ma'am, she got the first prize in Kavide competition for that program, ma'am. Okay, great, Padmavati. Yes ma'am. Ma'am, good evening ma'am. Good evening, Padmavati. Ma'am, I have ideas ma'am. Okay. நாங்க என்னன்னா அக்ரிகல்ச்சர் வச்சு இப்போ ஐடியாஸ் போயிட்டு இருக்கு மேம். நாங்க ஒரு ட்ரஸ்ட் யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் சேர்ந்து ஓகே பண்ணிட்டு இருக்கோம் மேம். பட் ஐடியாஸ் வந்து இப்பதான் கேதர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். You want to be, and then
work towards it. There may be so many ideas you have. நிறைய idea இருக்கும். அதுல one Okay. idea you choose which you think you want to do at one point of time. அப்போ எல்லாத்தையும் பேசி you can form a group. Yes, And then ma'am. you can work together. Ma'am, we have one ஒரு ஐடியா சொல்றேன் மேம். சொல்லுங்க. ஃபார்மர்ஸ்ல இருக்காங்கல்ல மேம். ஓகே. இப்ப என்னன்னா ஃபார்மர்ஸ் வந்து குத்தகைக்கோ இல்லைன்னா வேற யார்கிட்டயும் நிலத்துலதான் வாங்கி மேம் அவங்க விவசாயம் செய்வாங்க. அவங்களுக்கான சொந்த நிலமோ எதுவும் இருக்காது. அந்த குத்தகைக்கு எடுத்தாலும் அதுக்கான ரெண்ட் கொடுத்து அதுக்கான இதெல்லாம் போக அவங்களுக்கு எந்த ஒரு வருமானமும் கிடைக்காது. மோஸ்ட் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் சூசைட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இதுவும் ஒரு ரீசன். அவங்களுக்கு ஒரு நிரந்தரமான வருமானம் கிடைக்காது. சோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு எப்படி சொல்றது நிரந்தரமான வருமானம் கிடைக்க நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், அதுக்கான ஒரு ஐடியா தான் மேம் இப்போ நாங்க கொண்டு வர ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி. You can get help from Archana ma'am also. Yeah, ma'am. She is an agriculture expert. Yes, ma'am. கண்டிப்பா பேசலாங்க உங்க ஐடியா. ஏன்னா நிறைய பேர் நான் பாக்குறது என்னன்னா நிலம் இருக்கு, அத வந்து கொஞ்சோண்டு இருக்கு, அதை வித்துட்டு ஃபேமிலிக்காக விக்கிற ஃபார்மர்ஸ் அதிகம். நிலம் வேணும் விவசாயம் செய்யணும் அப்படின்றது இருக்காங்க. பட் இட்ஸ் குவைட் பாசிபிள். பல பேர் லேண்டர்ஸ் என்ன பண்ண தெரியல, யாராவது எடுத்து விவசாயம் பண்ண மாட்டீங்களா அப்படின்னு தேடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் பண்றதுன்னு யோசிச்சோம்னா கண்டிப்பா பாசிபிள். எனக்குலாம் லேண்டே கிடையாது, நான் லீஸ் எடுத்து தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சொந்தமான கிடையாது, இது என் சொந்த ஊரும் கிடையாது. மேம் ஆச்சரியமான ஒரு தகவல் மேம். இன்ஃபேக்ட் நாங்க உங்களுடைய அந்த ஃபார்ம் டீடைல்ஸ் படிச்சப்போ எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. இப்ப நானுமே ஐ எம் என்டர்டெய்னிங் ட்ரீம், நானும் கூட ஃபார்மர் ஆகலாம் அப்படின்னு. தேங்க்ஸ் டு யூ. ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. பீஸ் ஆஃப் லேண்ட், பிகமிங் அ ஃபார்மர். ஒரு ஆவரேஜான ஃபார்மிங்ல ஆசை இருக்கிற எல்லாராலையும் ஃபார்மர் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து நீங்க பண்ணிருக்கீங்க. ரொம்ப இன்க்ரெடிபிளா இருக்கு அந்த ஜேர்னி படிக்க படிக்க. Actually, I have a terrace garden. My daughter wants idea from you to develop it. Only a small garden. So she wants to be a big, she wants every vegetable from her garden. So I'll contact you, ma'am. Definitely. Any more questions for? I fail in my duty if I don't thank my team comprising Dr. Nanda, Dr. Lavanya, Dr. Binduja, and Dr. Sujata. It's like a dream team. One can't ask for a better team. ஒரு ஜூனியர் சீனியர் அந்த மாதிரியான எந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸ் எதுவுமே இல்லாம ஒரு ஹாப்பியான டீமா எங்களால ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு. அது ஒரு பெரிய பிளெஸிங் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஐ தேங்க் மை டீம் ஹோல் ஹார்ட்டட்லி. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Shall we conclude, ma'am? Yeah. Thank you for the patience. Thank you for the time. Yes, ma'am. Shall we conclude? Yes. Yeah, we can leave now. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you once again, Archana ma'am and Vanita ma'am. Thank you. Bye. Thank you, Ms. Archana. Stay connected and they're on social media. Let's connect. Our respected program coordinator. Thank you, students. But you, this program wouldn't make any sense at all. You will to organize programs in spite of a hectic schedule. So, this program, students, thank you, volunteers. Thank you. The meeting is officially over. The participants can leave the room. Thank you, girls. You can leave the meeting now. Program is officially over.
Ma'am, good evening, ma'am.